Mhm. Yeah. So you're able to see my screen, right? Yep. Yeah. Okay. Huh. Uh, so there is this conversational buffer memory అని ఒక మెమరీ అండి, మెమరీ స్టోర్ Mm-hmm. చేసుకోవడం కోసం. సో బ్యాక్ ఎండ్ లో వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ చాట్ ఏపీఐస్ అండ్ ఆల్ రైట్, లాంగ్చైన్ Mm-hmm. నుంచి. నౌ Yeah. హౌ డు వి స్టోర్ దట్ కన్వర్జేషన్ మెమరీ అన్నమాట, కన్వర్జన్ మెమరీని Okay. మనం ఎలా స్టోర్ చేస్తాము? ఫర్ దట్ ద లాంగ్చైన్ ఇస్ ఆల్రెడీ గివెన్ సంథింగ్ కాల్డ్ కన్వర్జన్ buffer memory, conversation buffer memory. Okay. Okay, so it is in Langchain classic memory dot buffer. Okay, you Mm-hmm. need not to remember everything and the a package like and all. You will eventually will get it. Okay, so Okay. Langchain classic లో ఏమేమి ఉంటాయి, Langchain core లో ఏముంటుంది, Langchain Mm-hmm. LLM లో ఏముంటుంది. So few things to keep in mind అంతే. Okay, on a high level, Okay. but not at to the uh, this microscopic level అవసరం లేదు. Fine. Yeah. Okay. So let me run this. I'm just initiating an OpenAPI key, and I created an LLM. So it's a chat OpenAI. Mm-hmm. So whenever I say chat OpenAI, it is from So Langchain, Langchain. right? Langchain. Yeah. Okay. Yeah. These basics are all clear కదండి. సో Right. Yeah. యా, మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. సో సో ఓపెన్ Mm-hmm. ఏఐ, లాంగ్చైన్ ఓపెన్ ఏఐ బోత్ ఆర్ సిమిలర్, బట్ లాంగ్చైన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఉంటుంది. ఓకే, Yeah. functionality Yeah. everything is similar, but driving it is little different than OpenAI. Ante, Yeah. right? Very clear, right? So now Yes. Yes. from Langchain Classic memory buffer, I am importing this conversion buffer memory, and Okay. okay, I instantiated this. Okay, so నాకు memory వచ్చేసింది. Mm-hmm. I initiated this memory, and now, so this memory lo what I am passing, conversation chain. Okay, so Mm-hmm. this is Langchain Classics lo chains lo conversation chain. It's not a normal chain, it's a conversation chain, so that it remembers. Okay, Okay. for conversation chain you have to pass a memory. Okay, Nandi. Okay. So I'm creating a chain with an LLM and a memory. Fine, Mm-hmm. it's all chains now. Yep. Okay, you have to link Yeah. together. Okay, ఇది ఇనిషియేట్ చేశాను. రైట్, నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ ఇన్వోక్ చైన్, న్యూ చైన్ ఇన్వోక్ చేశాను. ఎల్ఎల్ఎం ఉంది, మెమరీ ఉంది. వాట్ ఈస్ మై నేమ్ Mm-hmm. అన్నాను. ఇట్ సేస్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఓకే, అగైన్ ఐ ఆస్, సెకండ్ టైం అడుగుతున్నాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ మై నేమ్? ఇట్ సేస్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అని చెప్తుంది. ఓకే, అండ్ ద థర్డ్ Mm-hmm. టైమ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, హే ఐఎమ్ రాకేష్ గారపటి, ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ మూవీ స్టోరీ. రైట్, దిస్ ద థర్డ్ Yeah. కన్వర్జేషన్ హ్యాపెండ్ విత్ దిస్. అవునా? Right. Yeah. And fourth conversation low, I'm asking, do you know this actor? Some actor called. Okay, whatever, random, right? Samparesh Babu. Mm-hmm. So it says, and till now it remembers everything. Anmata. Ikkada Mm-hmm. again asking, what is my name again? Okay. Now here it responds. Okay. If Okay. I pass this and show it to you. Okay. What is my name? Right. So Mm-hmm. input. What is my name again? History. Okay. History. Okay. సో హిస్టరీలో కంటెంట్ చూడండి. సో Mm-hmm. కంటెంట్, దిస్ ఇస్ వన్ కంటెంట్, దిస్ ఇస్ అదర్ కంటెంట్. ఓకే, so this is A answered. I'm not sure what's your name since I don't have information. Second, again I asked, what is my name? Okay, right, human message. So this stored this entire conversation. Avuna? AI, human, and AI. ఓకే. హ్యూమన్‌ది గూడా ఉంది. యాహ్! యాహ్! అదే Yeah, సెకండ్ human, దానికి హ్యూమన్‌ది human, ఇక్కడుందని జూస్తున్నాను. human, AI. ఓకే. Okay, ఇలా human, AI, human, AI. Okay, it ఓకే. stored everything. Okay, and ఇక్కడ చూడండి, I remember your name is Rakesh Garapati. యాహ్! Okay, so I asked, దీని తర్వాత ఒక 2-3 questions అడిగాను. Do you like movies and all, right? హుహు. Celebrity. Okay, write a movie story. And I asked, what is my name again? Human. Okay, here. And it యాహ్! remembered. ఎందుకంటే the context is getting added here. Yes or no? రైట్. యెస్. So
So AI message, human message, and AI message, human AI, right? Interactions అన్ని యాహ్! స్టోర్ అయిపోతున్నాయి. హుహు. Now there is a ఒకవేళ స్ట్రక్చర్డ్ అవుట్‌పుట్ ఉన్నా, ఓల్ స్ట్రక్చర్డ్ అవుట్‌పుట్ స్టోర్ అయితుందా? లేదంటే జస్ట్ బేసిక్ no, only this. Okay, this is AI ఇన్ఫర్మేషన్. content. ఓకే. This is a content. Okay, and this is the question. ఓకే. Okay, human message ఇది. So human హుహు. message here it is. Sorry, it stores this interactions అనమాట. Human and యాహ్! AI. యాహ్! యాహ్! Okay, సో ఈ గాట్ ఇట్. ఏఐలో అగైన్ హ్యూమన్ లో అడిషనల్ కాక్స్ రెస్పాన్స్ మెటాడేటా ఈ రెండు, అండ్ హుహు. ఏఐ మెసేజెస్ లో ఇట్ ఇస్ స్టోరింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ అడిషనల్ కేఆక్స్ రెస్పాన్స్ మెటాడేటా, టూల్స్ కాల్స్, ఇన్వాలిడ్ టూల్స్ కాల్స్. ఏఐ ఏమైనా ఓకే. టూల్స్ కాల్స్ తోటి మీకు ఈ ఆన్సర్ ఇచ్చిందా? ఆర్ దర్ ఎనీ ఇన్వాలిడ్ హుహు. టూల్ కాల్స్? ఓకే, సో జస్ట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, యాహ్! so 1 2 3 4, it stored four questions from human, right? Or five. One, రైట్. two, three, four, five. Fifth one is the last one. Okay, and a messages are five, right? హుహు. అంతే కదండి. యాహ్! So five conversations it stored. Now హుహు. మీరు I mean you should be asking a doubt, are these conversations infinite? ఇలా ఎన్నన్నా స్టోర్ చేసుకోవచ్చా అన్ని? యాహ్! No, every LLM has a context memory. ఓకే. అది హిట్ అయిపోతుంది. సో కాంటెక్స్ట్ మెమరీ ఇస్ వెరీ 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 లెస్ ఫర్ ది LLMs కదండి. అవును. Again, when I told you attention is all you need, it should హుహు. be passing it should be keeping an attention on all these questions, right, at a single రైట్. time. యాహ్! So హుహు. context it అయిపోతుంది. So దీంతో ఓకే. పాటు there will be some system prompt which is going in, right, and యాహ్! user question వెళ్తుంది. All together it should be in a limit of its context memory. Yes or no? ఓకే. It cannot go beyond its context memory, అవునా? కరెక్ట్. And యాహ్! context memory is very less. హుహు. సో దాంతో పాటు మీరు ఇన్పుట్లో ఇక్కడ ఏదైనా అనలైజ్ దిస్ పీడిఎఫ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, దిస్ పీడిఎఫ్ కంటెంట్ హుహు. ఎంటైర్లీ, రైట్? అవును. సో because context memory is very 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 less, right, and you యాహ్! cannot make your AI remember everything, every conversations and all. Okay, so there is a limit. యాహ్! Okay, so మేమేం చేస్తా అంటే లైక్ what they suggest is and what we do is last 20 interactions or 10 interactions పెట్టుకుంటాము, nothing more than ఓహ్! that. Okay, because రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. హియర్ ఐ జస్ట్ సెడ్ వాట్ ఈస్ మై నేమ్, అవునా? హుహు. రియల్ వరల్డ్ లో యూ విల్ జనరేట్ ఎ కోడ్, right? Write a code for హుహు. this, and రైట్. a message will give you some paragraphs or pages of code, యాహ్! and second కోడ్. that, రైట్. okay, add this again, it gives హుహు. you a code. So every time, if if it if it should remember, like previous context and all, right, చాలా పెరిగిపోతా రైట్. ఉంటుంది, అవును. అవునా కదా? So you cannot యాహ్! store యాహ్! more than ట్రూ. five real world హుహు. అయితే. Okay, so if you're asking, like hey, hi, tell me a joke and all, this you can store, because హుహు. these are not consuming any tokens and all, right? Hardly యాహ్! very less tokens, avuna kada? హుహు. This doesn't matter, but imagine in a real world coding agent, right, యాహ్! where you are writing a movie story or something. హుహు. So you asked an AI write a movie story. Okay, it wrote a movie story, you didn't like it. Okay, now you asked to write another story and all, right? So యాహ్! these two prompts will consume a lot of tokens for you, and కరెక్ట్. context memory hit అయిపోతుంది. So యాహ్! usually 5, okay, and maximum 10 or 20. Even సో, ఎనీ I am స్పెసిఫైడ్ not. లిమిట్ అట్లా దీనికైతే ఇంత, ఇక్కడ ఇంత అట్లా ఏమన్నా స్పెసిఫైడ్ ఉంటదా? జస్ట్ ఇంగ యూజర్ ఇంటరాక్షన్స్‌ని బట్టి మన ఇష్టం ఉన్న లిమిట్ ఇవ్వచ్చా రాకేష్? ఇది ఇది కాంటెక్స్ట్ మెమరీని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ముందే డిసైడ్ చేసేసుకుంటారు. ఆ! ఓకే. యూ లిమిట్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు లిమిట్ ఇట్, ఓకే. లేదంటే కాంటెక్స్ట్ మెమరీ హిట్ అయిపోతుంది. ఏఐకి అది ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకే. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ మెమరీ హిట్ అయినప్పుడు అంటే అప్పుడు ప్రీవియస్ కాంటెక్స్ట్ ఏం వెళ్ళదా? లేపోతే అంత లాంగ్ హ్యూజ్ కాంటెక్స్ట్ ఉండేసరికి అది లూప్ అయిపోయి ఎర్రర్ లూప్‌లోకి హాలుసినేషన్ వెళ్ళిపోతుందా? హాలుసినేషన్ చేసుకుంటుంది ఒకవేళ వెళ్ళినా. ఆ! ఓకే.
సో ఓకే. ఓకే. కొన్ని సార్లు అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్, సపోజ్ it has to give a system prompt and all. System prompt పట్టలేదనుకోండి కాంటెక్స్ట్ లో, it will give you some error saying that ఓకే. context ఓకే. length. So I don't know exactly the error. Uh, it says uh, context length exceeded. Okay, హుహు. so there are a lot of interesting topics on this. Okay, మీరు ఓకే. ఒకవేళ కాంటెక్స్ట్ లెంత్ ఎక్సీడ్ అయితే ఏం చేయాలి అని. హుహు. సో కొన్ని టాపిక్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో కాంటెక్స్ట్ విండో, ప్రాంప్ట్ టూ ఓకే. లాంగ్. సో దీనికి ఏం చేస్తాము అంటే మనము, సి, now you understood the concept here, right? Like it is యాహ్! యాహ్! it is యాహ్! storing every conversations and all. Now కరెక్ట్. యాహ్! ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే I did, hey, what is my name twice, but it, హుహు. it it stored it as a twice, అవునా కదా? యాహ్! ట్రూ. So instead of doing this, can't I హుహు. summarize this? ఓకే. Okay, so యాహ్! now, so conversation buffer memory, it stores, మీరు దీనికి లిమిట్ ఏమీ లేదు. It will store హుహు. till your context is uh, చేంజ్డ్ yeah, అండ్ yeah, till your context length అన్నమాట. మీరు ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే. కన్వర్జేషన్ హుహు. బఫర్ మెమరీకి. అండ్ ఓకే. so the downside to this is, again, it will hit the context length and all. It will error out after sometimes. Okay, ఓకే. so అలాంటి దగ్గర అండ్ మీరు ఒక, బిఫోర్ జంపింగ్ టు ఫర్దర్ రాకేష్, ఆ, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఆహ్, హ్యూమన్ కంటెంట్ ఉంది గదా! ఆ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ మనము యూజర్ ఇన్‌పుట్ ఇచ్చినాము. ఆ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ గూడా ఉంటే ఆ, సేమ్ ఇక్కడ హ్యూమన్ మెసేజ్ కంటెంట్‌లోనే స్టోర్ అవుతుందా సేమ్ టైమ్ లేదా వేరే వేలో ఏమన్నా స్టోర్ అవుతుందా? నో, లైక్ అపెండ్ అవుతుంది దీనికి లేదా? సిస్టమ్ మెసేజ్ మీకు ఇక్కడ కనిపించదు. ఓకే. సిస్టమ్ మెసేజ్ మీకు ఇక్కడ కనిపించదు బికాస్ ఇట్స్ ఫర్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో యాహ్! you యాహ్! యాహ్! don't change system message every time. It's only one time. So ఓకే. it consumes a very less tokens, but yeah, uh, మీరు సిస్టమ్ కి ఒక గార్డ్రైల్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఒక పేజ్ మొత్తము. ఓకే, హుహు. ఇట్ కన్జ్యూమ్స్ టోకెన్స్, బట్ మీకు ఇక్కడ కనిపించదు. ఓహ్! స్టిల్ ఎవ్రీ ప్రీవియస్ ఐ మీన్ ఈ బఫర్‌లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది గానీ కనిపియదు అంతే. కనిపించదు. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎల్ఎల్ఎం లో స్టోర్ అవుతుంది అది, నాట్ హియర్ ఓకే. ఇన్ దిస్ ఓకే. మెమరీ. బట్ కాంటెక్స్ట్ కి అయితే వెళ్తుంది ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే. సో సో, because మనకి కాంటెక్స్ట్ if లెంత్ you అనేది said, ఏం yeah, if you said in ఆ! system prompt that be rude to answer this అన్నారనుకోండి, మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా హుహు. ఆ సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్ ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి కదా ఎల్ఎల్ఎం కి. హే, యూ నీడ్ టు ఆన్సర్ లైక్ అవును. దిస్, దీస్ ఆర్ ది గార్డ్ రైల్స్, ఆర్ దిస్ ఇస్ వాట్ హీ ఈస్ అవును. ఆస్కింగ్ మీ టు డూ, రైట్? బీ యాహ్! పొలైట్ ఆర్ బీ రూడ్, రైట్? వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. యాహ్! సో అది రైట్. వెళ్తుంది. అండ్ అది వెళ్తుంది హుహు. కాబట్టి దే కన్జ్యూమ్ టోకెన్స్ అండ్ ఆల్. సో ఓకే. ఓకే. హ్యూమన్, ఏ మెసేజ్ అండ్ సిస్టమ్ మెసేజ్ మూడు వెళ్తాయి. ఓకే. ఓకే, ఫైన్. యాహ్! యాహ్! రైట్. Yeah. Now, to resolve this issue, they came up with where is this conversation buffer memory, అర్థమైంది కదండి? ఓకే, హుహు. అండ్ చార్ట్ మెమోరీస్. ఓకే, uh, they came up with four different types of memories అండి. And హుహు. one is conversation buffer memory. Okay, and other one is where is this conversation buffer window memory అన్నమాట. Okay, now they added this window in the sense, uh, it only keeps last k messages, రైట్? ఓహ్! కన్వర్జేషన్ బఫర్ మెమరీలో అది లేదు, మీరు కే మెన్షన్ చేయడానికి లేదు. సో కాంటాక్ట్ హుహు. సైజ్ ఉన్నంత వరకు అది తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. యూ కెనాట్ రిస్ట్రిక్ట్ ఇట్. ఓకే, ఓకే. బట్ కన్వర్జేషన్ బఫర్ విండో మెమరీలో దెర్ ఇస్ ఎ కే. ఓకే, అండ్ సో కే తర్వాత అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ సే 10 కన్వర్జేషన్స్ పెట్టుకో అన్నారు అనుకోండి, పే అంటే దట్స్ ఎనీ జస్ట్ నెంబర్. ఇదిగోండి, కే ఈక్వల్స్ టు 4 అని చెప్తారు. సో ఓకే. కేకి స్పెసిఫైడ్ yeah, నేమ్ అని అట్లా ఏం లేదు. yeah, అలొకేటెడ్. yeah. ఓకే. It only keeps k just అంతే. k అంటే ఓకే. n నెంబర్ ఆఫ్ కన్వర్జేషన్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఆర్ k ఓకే. నెంబర్ ఆఫ్ కన్వర్జేషన్స్. సో ఇఫ్ యూ హుహు. సే k ఈక్వల్స్ టు 4,
it only has four conversations inside it. Fifth అది vanish చేసేస్తుంది or flesh out చేసేస్తుంది. ఓకే. Okay, fine. హుహు. So let me uh, okay, let me do this. Okay, Langchain memory types. సో, ఇప్పుడు వానిష్ చేస్తది అంటే ఫిఫ్త్ టైమ్‌కి ఫ్లష్ లైక్ అవుట్ చేసేస్తుంది. ఫోరే మనము పెట్టుకుంటది. సిం సింపుల్ టర్మ్స్‌లో లిమిట్ అని చెప్పొచ్చా? ఆర్ డిఫరెంట్ లాస్ట్ ఫోర్ మెసేజెస్ పెట్టుకుంటుంది. మీరు ఇప్పుడు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, ద ఫస్ట్ మెసేజ్ ఏదైతే హుహు. ఉందో దాన్ని ఫ్లష్ అవుట్ చేసి లాస్ట్ ఫోర్ది పెట్టుకుంటుంది. ఓహ్! మామూలుగా లిమిట్ పెడితేనేమో జస్ట్ 4 వరకే వచ్చేస్తుంది. ఇదేమో ప్రీవియస్ మెసేజెస్‌ని ఓకే. రిమూవ్ చేసి ఆహ్, లా లేటెస్ట్ 4 ఒకటి ఓకే. లేటెస్ట్ ఫోర్, ఫైవ్ అంటే లేటెస్ట్ యాహ్! ఫైవ్, యాహ్! లాస్ట్ ఫైవ్ మెసేజెస్, లేటెస్ట్ కూడా కాదు. యాహ్! 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 ఓకే, సో ఓల్డర్ వన్ గెట్స్ డిలీటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఆ! ఓకే. ఫైన్ అండి. యాహ్! యాహ్! సో కన్వర్జేషన్ బఫర్ మెమరీ. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఒక మెమరీ ఇచ్చేస్తున్నానండి. హుహు. వితౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, మై నేమ్ ఈస్ జేమ్స్. ఓకే, ఐఎమ్ రీసెర్చింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్వర్జేషన్ మెమరీ. ఐ హావ్ బీన్ లుకింగ్ అట్ ఇది ఓకే. బిఫోర్ మెమరీ జస్ట్ స్టోర్ ద ఎంటైర్ కన్వర్జేషన్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఒక కన్వర్జేషన్ ఇచ్చేసాను అనమాట. హుహు. యూజర్ అండ్ ఏఐ రెస్పాన్స్ లాగా. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇన్ మెమరీ. This is the హుహు. entire memory which went to the AI. Okay, హుహు. and uh, here I'm asking what is my name again. So memory lo already నేను యాడ్ చేసి పెట్టాను. Okay, so whenever I say what is my name again, it should say okay, your name is James. Okay, because ఓకే. it added all those conversations memory and all, and this is just a ఒక్కసారి స్క్రోల్ అప్ చేస్తారా? ఆ! yeah, ఇక్కడ ఓకే. కన్వర్జేషన్ బఫర్ మెమోరీ అండ్ మనం కే వాల్యూ ఇక్కడ ఎక్కడిచ్చినాం ఇవ్వలేదు, రాకేష్? నేను ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను. కన్వర్జేషన్ ఓహ్! సారీ. సారీ. యాహ్! యాహ్! నేను ఒకటి నోట్ డౌన్ చేస్తుండే. అది ఇది కే వాల్యూదా అనుకోని. అందుకని మెమోరీ బఫర్ మెమోరీ అని ఉంది. విండో మెమోరీ లేదు కదా అని అనుకున్నాను. యాహ్! ఓకే. యాహ్! యాహ్! So again, I'm asking, do you know about this? Okay, and it హుహు. నాకు ఇది మెమరీలో ఉంటే చెప్తుంది, లేదంటే చెప్పదన్నమాట. యాహ్! ఓకే, ఎస్, రైట్, ఉంది. హుహు. సో ఐ ఆస్క్డ్ a question and all, right? Now యాహ్! again, do you like watching sports and all? So ఇక్కడ కే లేదు కాబట్టి it will store all this, because context length ink రైట్. అవ్వట్లేదు కాబట్టి it will store. Okay, అవును. అవును. and if I ask which is the celebrity I referred, it will give me the answer. Okay, యాహ్! ఇదిగోండి, you referred. సంపూర్ణేష్ బాబు. Okay, యాహ్! now the same దీన్ని now it is unlimited ఇక్కడ, because హుహు. I'm doing a very small prompts and the outputs are also యాహ్! small, అంటిల్ but ఇట్ రీచ్ it is యాహ్! storing లిమిట్. it, storing it. యాహ్! యాహ్! Okay, so దీన్ని లిమిట్ పెట్టి చూద్దాం. Fine. హుహు. So ఓహ్! so ఇక్కడ I'm సిస్టమ్ I'm మెమరీ I'm గూడా giving a ఇస్తుంది. system prompt as well. Okay, prompt template లో సిస్టమ్ ప్రాంప్ట్, హ్యూమన్ మెసేజ్ అండ్ హ్యూమన్ మెసేజ్ ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్ మూడు ఇస్తున్నాను. ఓకే. మెసేజ్ ఓకే, అండ్ చాట్ ప్రాంప్ట్ టెంప్లేట్. లాంగ్చైన్ డాట్ ప్రాంప్ట్స్. అంతకుముందు ప్రాంప్ట్స్ ఎక్కడుంది? లాంగ్చైన్ అండర్ స్కోర్ క్లాసిక్స్. యా, ఓకే. సి లాస్ట్ క్లాస్కి ఈ క్లాస్కి హ్మ్. సో ఓకే, ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ పైప్లైన్ ప్రాంప్ట్ టెంప్లెట్ అండ్ ఎల్ఎల్ఎం, రైట్? ఇదే కదండి మనకి యాహ్! ఎల్సిఎల్, అంతే కదా? ప్రాంప్ట్ కరెక్ట్. టెంప్లెట్ యాహ్! చైన్ యాహ్! ఎల్ఎల్ఎంకి వెళ్తుంది. అండ్ ఓకే, ఎల్ఎల్ఎం. యా, నౌ హియర్ ఓకే, I'm creating this runnable with message history అండి. ఓకే, అండ్ పైప్లైన్ చార్ట్ హిస్టరీ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇన్పుట్ మెసేజ్ అండ్ హిస్టరీ మెసేజ్కి
Fine. హుహు. I'm sharing a chart across and ikkada pipeline query. Hi, my name is James. Okay. ఒక సెషన్ ఐడి పంపిస్తున్నాను, ఐడి 123, and our chart history now will be memorized and retrieved whenever we invoke our runnable with the same session ID. Okay. So okay, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్, సారీ ఇది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసింది, ఐ డెంట్ సీ. యాహ్! రన్నబుల్ విత్ యా, మెమరీ హిస్టరీ ఓకే ఓకే. అంటున్నాడు. సో సో రన్నబుల్ విత్ మెమరీ హిస్టరీ అనేది యూ కెన్ సేవ్ దిస్ మెమరీ అండ్ వేరే ఏజెంట్స్ కూడా ఈ మెమరీని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓహ్! ఓకే. సో యు ఆర్ సేవింగ్ ఏ మెమరీ. సో సేవింగ్ ఏ మెమరీ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక సెషన్ ఐడి కావాలి, రైట్? హుహు. సో ఆ యాహ్! సెషన్ ఐడి మనం పాస్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు, దిస్ ఈస్ అ క్వెరీ అండ్ ఈ సెషన్ ఐడికి కాన్ఫిగ్ లో ఒక హుహు. సెషన్ ఐడి పాస్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ ఇన్వోకింగ్ దిస్ పైప్ లైన్ డాట్ ఇన్వోక్ క్వెరీ, నార్మల్ గా క్వెరీ పంపిస్తున్నాము, హై టెల్ మీ జోక్ హుహు. ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఇది తీసుకెళ్లి ఈ సెషన్ ఐడి 123 అనే దానికి, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ ఐడి అండి, ఆ ఐడిలో యాహ్! కన్వర్జేషన్ కి అపెండ్ చేసుకోండి అంటున్నాం అనమాట. హుహు. ఓకే. సో ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ మెమరీ విత్ దిస్ ఐడి 123 అని, అండ్ ఈ ఐడి 123 వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఫైన్. యాహ్! సో సేమ్ అదే నేను ఇక్కడ వాట్ ఈస్ మై నేమ్ అగైన్ విత్ సెషన్ ఐడి 123 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే. యువర్ నేమ్ ఈస్ జేమ్స్, హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ టుడే అన్నాను. ఓకే. నౌ ఇఫ్ ఐ సే హుహు. సెషన్ ఐడి 124 అన్నాను అనుకోండి. ఓకే. See, ఐయామ్ సారీ బట్ ఐ డోంట్ హావ్ because యాక్సెస్ టు I సమ్ didn't created ఇన్ఫర్మేషన్. with this session and all. Okay, it is 123, యాహ్! right? So మెమరీకి నేను యాహ్! ఒక ఇది ఇస్తున్నాను. ఒక్కసారి స్క్రోల్ అప్ చేస్తారా రాకేష్? యా యా. జస్ట్ హౌ వి డిఫైన్ అనేది. సో, రన్నబుల్ విత్ మెమరీ హిస్టరీలో ఓకే. సో మెమరీ హిస్టరీని అగైన్ హీస్ ఆస్కింగ్ యూ టు మేక్ ఎ రన్నబుల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కదా, రైట్? అవును. సో రన్నబుల్ విత్ మెసేజ్ హిస్టరీ. సో వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ ఇస్, మెసేజ్ హిస్టరీ అనేది మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు విత్ సెషన్ వైజ్, అవునా? యాహ్! సో ఈచ్ సెషన్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో? హుహు. సో యాహ్! అలాంటప్పుడు యు ఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ యునో మెసేజ్ హిస్టరీని. ఓకే, దాన్ని రన్నబుల్ చేసుకోమంటున్నాడు. అండ్ హీస్ హ్మ్. ఆస్కింగ్ యూ టు పాస్ అ సెషన్ ఐడి. యాహ్! సింపుల్ అండి. అండ్ యాహ్! సెషన్ యా, మెసేజ్‌కి. ఓకే. సో దెర్ ఈస్ ఫ్రమ్ Langchain కోర్ లో దెర్ ఈస్ ఇన్ మెమరీ హుహు. చాట్ మెసేజ్ హిస్టరీ అనమాట. ఇన్ మెమరీ చాట్ మెసేజ్ హిస్టరీ. సో దీన్ని మీరు డిఫైన్ ఓకే. చేసుకోవాలి. ఓకే. ఓకే. సో అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ సెషన్ ఐడీ. యా, సెషన్ ఐడి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. సెషన్ ఐడి లేకపోతే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ సెషన్. ఓకే. హుహు. ఒకవేళ మీరు సెషన్ ఐడి ఇస్తే ఆ సెషన్ ఐడితోనే అది ఇట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్. ఓకే, ఒక ప్లేస్ ఓహ్! హోల్డర్ లాగా. సో మీరు ఓకే. ఇవ్వకపోతే ఇప్పుడు అది ఓన్ గా అది క్రియేట్ క్రియేట్ చేసేసుకుంటుంది. చేసుకుంటది. యా. మనము దాన్ని సో రిట్రీవ్ చేసి వేరే దానికి సో పాస్ యా యా, చేయాల్సొస్తది. ఇఫ్ ఓకే. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్. ఓకే. హూ ఇస్ రాకేష్ అని అడుగుతున్నా, రైట్? అండ్ హుహు. ఐఎమ్ ఇన్వోకింగ్ దిస్. Now it says missing key session ID in config. Expected a key session ID while using via invoke or stream. Okay, it is expecting this session ID. ఓకే. Let me give a config session ID and నేను null pass చేస్తాను. Okay, and ఇక్కడ who is Rakesh అంటాను. Fine అండి. హుహు. I'm just passing a null. Okay. Now what happens here is మనం AI చార్ట్ ని పార్స్ చేస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ has given a message, అవునా? యాహ్! Okay, right. Because I created a new session, right? హుహు. And session ID ఇవ్వలేదు. So what it అవును. will do is it will create a new session. Now దీంట్లో this is additional chaos, response metadata, prompts, tokens, completion, accept prediction tokens. ఇవన్నీ నార్మల్లీ వచ్చేసినాయి అండి. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ మెన్షనింగ్ అబౌట్
సెషన్ ఐడి. సెషన్ ఐడి లేదు. లెట్ మీ డూ కంట్రోల్ ఎఫ్. సెషన్ లేదు, మెమరీ లేదు, నథింగ్ దే మెన్షన్ ఇట్. ఓకే, ఓకే. సరే, విల్ డూ వన్ థింగ్ అండ్ ఐ ఆస్క్ a question again. I'm asking it on the same session. ఓకే, చూద్దాం ఇప్పుడు ఏం క్రియేట్ అవుతుందో. Because it creates every time a new session ID, right? I'm not passing it, so output ఏమి హుహు. డిఫరెన్స్ ఉండదు. It should be same. ఓకే, సో నథింగ్. ఈ రెండింటిని కలపలేదు అది, బికాస్ దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ సెషన్, హుహు. దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ సెషన్, యాహ్! రైట్? సో సేమ్, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్, నథింగ్ మెన్షన్డ్ as సెషన్ అండ్ ఎక్కడ కంట్రోల్ ఎఫ్. ఎస్, సెషన్ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, మెమొరీ డిడెంట్, రైట్? నౌ హుహు. లెట్ మీ గివ్ ఇట్ ఫర్ సెషన్ ఐడి 123. అవునా? అగైన్ ఐఎమ్ ఇన్వోకింగ్ ఇట్, బికాస్ నేను ఆల్రెడీ హుహు. ఒక సెషన్ క్రియేట్ చేశాను 123 అని. సార్ నో, యాహ్! ఇంతకుముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కదా. హుహు. సో is it going there? ద ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అని ఇస్తుంది. So again, no, nothing here, no mention of memory or ఇది. No అండి, సేమ్. ఓకే, బట్ I can ask a question, what's my name again, because I mentioned it 123, right? హుహు. What is my name అని అడగొచ్చు. ఓకే. ఆ సెషన్‌లో జేమ్స్ ఉంది కాబట్టి Yeah, your name is షుడ్ బి అని James. చెప్పొచ్చు. Fine. యాహ్! So this session ID, because I created, right, a session called హుహు. 123 ID underscore 123, and హుహు. this is an persistence memory, right? Okay, and హుహు. ఆ మెమరీని మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అనమాట. ఓకే, ఓకే. సో రన్నబుల్ విత్ మెసేజ్ హిస్టరీ, ఇది ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా. మనము సెషన్ ఐడీ ఇవ్వకున్నా అది జనరేట్ అవుతుంది గదా! రాకేష్. అది ఏమన్నా యూజ్ ఉంటదా దానివల్ల? ఇప్పుడు సెషన్ ఐడీ ఇస్తేనేమో మనం వేరే వాటికి గూడా పాస్ జేయొచ్చు. అంటే సెషన్ ఐడీ యూజ్ చేసుకొని మనము వేరే వాటికి ప్రీవియస్ కన్వర్జేషన్స్ ఇవ్వచ్చు. సో ఇమాజిన్ యూ నీడ్ టు పాస్ యువర్ ఇంటరాక్షన్స్ టు టూ డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్ అనుకోండి. ఓకే, హుహు. అండ్ ఆ రెండు ఏజెంట్స్ కి సేమ్ సెషన్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, దే విల్ అవును. పాస్ దిస్ మెమరీ, రైట్, ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. రైట్. అవును. యా, సో దట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే. మనము సెషన్ ఐడీ ఇవ్వకున్నా అది ఓన్‌గా జనరేట్ చేస్తుంది గదా! డిఫాల్ట్ ఇది ఇచ్చేసి సెషన్ క్రియేట్ జేసి. వాటితోటి ఏమన్నా యూజ్ ఉందా? ఐ మీన్ అది వాట్ ఈస్ ద యూజ్? ఆహ్, నో, డిఫాల్ట్ సో సెషన్ సెషన్, క్రియేట్ వల్ల. ఓకే, సెషన్ ఐడి ఇవ్వలేదు అనుకోండి. ఓకే, హుహు. ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ మెమరీ, బట్ బట్ యూ కెనాట్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ అన్ అనదర్ ఏజెంట్ అండ్ ఆల్, ఎందుకంటే ఐడి తెలియదు కాబట్టి. సో ఓకే. యూ డోంట్ నో విచ్ ఐడి ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్, రైట్? సో హుహు. మెమరీ అయితే స్టోర్ ఉంటుంది, మెమరీ అయితే ఆ పర్టికులర్ ఎల్ఎల్ఎం కు ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ యాక్టివ్ ఇన్ దట్ సెషన్. ఓకే. 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 ఓకే, యాహ్! సో ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఐడి తీసేసి వాట్ వాజ్ మై లాస్ట్ క్వశ్చన్ అని అడిగాను అనుకోండి. హుహు. ఓకే, వాట్ వాజ్ మై last or previous question. So ఇట్ వోంట్ గివ్ ఎనీథింగ్. hmm, ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్. ఓకే. right, so యాహ్! we సేమ్ we we don't know this. ప్రీవియస్‌లీ. Okay, ఈ ఐడి యాహ్! తెలీదు యాహ్! యాహ్! మనకి, హుహు. ఐడి తెలీదు కాబట్టి we cannot use it. ఈ సెషన్ లో అయితే ఉంటుంది, మెమరీ ఉంది, యాహ్! ప్రీవియస్ we ఆల్రెడీ ఎల్ఎల్ఎంలో ఉంది కాబట్టి. మెమరీ పెట్టుకున్నాము కానీ ఐడి తెలీదు. యాహ్! సో ఐడి పాస్ చేస్తే ఏంటంటే మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే. సో షేరబుల్ మెమరీ లాగా ఇంకా.
టు ఏజెంట్స్, యాహ్! 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 రైట్ అండి. ఓకే. సో, ప్రీవియస్‌లీ ఎన్ని కన్వర్జేషన్స్ అయితే మనం చేసినామో ఐడీ లేకుండా, అవన్నీ ఎలాగో స్టోర్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి, వాటి యాహ్! గురించి కాంటెక్స్ట్ ఉంటది కాబట్టి ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే. యాక్చువల్లీ ఇంకోటి చెప్పాలి. ఓకే. దీస్ హ్మ్. ఆర్ ఆల్ నో యూజ్ ఇప్పుడు. బికాస్ ఓహ్! ఓకే. Langgraph has brought a new memory called checkpointers. We will be using only హుహు. checkpointers and all. ఓకే. ఈ Okay. 4 వాడట్లేము. ఏది వాడము. ఓకే. ఏది వాడము. బట్ యూ నీడ్ టు అట్‌లీస్ట్ నో ది టాపిక్. యాహ్! యాహ్! బేసిక్స్, లైక్ అరే, ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ దీంట్లో ఏదో ఇష్యూ ఉంటేనే కదా దే విల్ బ్రింగ్ ఎ అవునవును. న్యూ మెమరీ అండ్ ఆల్. ఓకే. అవునవును. సో వాట్ ఈస్ ది బాటిల్ నెక్ విచ్ దే ఆర్ సాల్వింగ్ ఇట్ ఇన్ చెక్ పాయింటర్స్? మనకి చెక్ యాహ్! పాయింటర్స్ ఎందుకు వచ్చాయి? వై ఆర్ హుహు. వై ఆర్ దే నాట్ యూజింగ్ దిస్ కన్వర్జేషనల్ బఫర్ మెమరీస్ అండ్ ఆల్? ఓకే. హుహు. సో యాహ్! దట్స్. అండ్ ఈ టాపిక్ వచ్చినందుకు జస్ట్ వన్ నోట్ రాకేష్. మేబీ మీ ఆహ్, ఐ మీన్ ప్లాన్ ఆఫ్ కంటెంట్‌లో అంటే ఇది లేకున్నా గాని మనకి ట్యుటోరియల్‌లో మీరు జస్ట్ కొన్ని జస్ట్ నేమ్స్ అన్నా చెప్తా ఉండండి. మరి లాస్ట్ టైమ్ మీరు లాంగ్రాఫ్ డేటాబేస్ అన్నారు కదా! డీబీ. ఆ! కైండ్ ఆఫ్ మీరు సరే ఫర్దర్‌గా మీరు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దేంట్లో మనకి ఇది లేకున్నా గాని ఇది సెషన్ ఐ మీన్ ఈ క్లాస్‌లో అట్‌లీస్ట్ మేము లేటర్ ఆన్ రిఫర్ చేయడానికైనా టాపిక్స్ తెలిస్తే ఈజీ గదా! జస్ట్ No, no, no. వీడియోస్, ట్యుటోరియల్స్ See, చూడడానికి. see, I know these all, like, ఇప్పుడు మెమరీ చెప్పకపోయినా మీకు ప్రాబ్లమ్ అయ్యేది కాదు. నేను లాంగ్రాఫ్‌లో చెప్పినట్టోడిని. బట్ బికాస్ యాహ్! యూ యాహ్! యూ షుడెంట్ బి మిస్సింగ్ దిస్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఆల్, ఐ యామ్ టీచింగ్ యూ యాహ్! హౌ. యాహ్! 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 యెస్. దట్ ఐ యామ్, దట్ ఐల్ డూ ఇట్ అండి. ప్రాబ్లమ్ లేదు. షూర్. షూర్. సో, యాహ్! మీరు కవర్ మీకు చేసినా, ఏ కవర్ చేయనున్నా మీరు జస్ట్ చెప్తే నేను ఇప్పుడు నేనే ఉంటే ఒక దగ్గర అన్నీ నోట్ చేసుకుంటున్నా డిఫరెంట్ వే వాటిలో. ఆహా! సో, లేటర్ ఆన్ కొంచెం ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఓకే. మేబీ నేను ఖాళీగా ఉన్నప్పుడైనా ఎప్పుడైనా కావాలంటే ఇవి చూసుకోవచ్చు అని యాహ్! ఈజీగా వెతుక్కోవడానికి ఉంటది. యాహ్! యాహ్! అట్లా. లైక్ యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దట్ అండి. లైక్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. సో యాహ్! షూర్. షూర్. ఇక్కడ పైన ఒక చిన్నది నేను చేశాను. మీరు గమనించలేదు యాక్చువల్లీ. ఓకే. వాటెవర్ ఐ క్రియేటెడ్ ఇన్ సో ఇక్కడ నేను ఓఎస్ డాట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది కదా. ఓకే. అవును. సో దిస్ ఇస్ అ లాంగ్చైన్ ఏపీఐ కీ తీసుకొస్తున్నాను. ఓకే. అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ లాంగ్ స్మిత్ అనమాట. లాంగ్చైన్ ట్రేసింగ్ V2. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ అ ఓకే. లాంగ్చైన్ ఎండ్ పాయింట్, and this is my Rakesh Langchain course chart memory open AI. Okay, right? I అవును. created these three. ఈ త్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఓకే. వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఇస్, ఓకే, ఐ క్రియేటెడ్ దట్, రైట్? యాహ్! అండ్ ఇది మారిపోయింది మొత్తం. హ్మ్. ట్రేసింగ్ Langchain. Come on, I need to look into this. Uh, so environment లో you need to use this, and okay, these three or a four, whatever ఓకే. it is, ఈ four settings యూస్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ ఫర్ ఏజెంట్స్ అండ్ ఆల్, రైట్? ఐ మీన్ మీరు ఏది ఇంటరాక్షన్స్ చేసుకున్నా ఇట్ విల్ కమ్ హుహు. అండ్ సిట్ ఇన్ దిస్, ఈ ట్రేసింగ్ లింక్ లో వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఇక్కడ యూ కెన్ ట్రేస్ ఎవ్రీథింగ్, ఓహ్! రైట్? యూ డోంట్ నీడ్ టు యాహ్! యాహ్! డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఆల్, జస్ట్ ఈ 4 లైన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలంతే మీ స్క్రిప్ట్ కి. ఓకే. సో లాస్ట్ టైము ఎల్ఎల్ఎం ఆహ్, ఆర్ లైట్ ఎల్ఎల్ఎమ్మో సంథింగ్, అన్నారు గదా! సిమిలరా రాకేష్ ఇది? లాంగ్ స్మిత్? ఏదండి? 'లైట్ ఎల్ఎల్ఎం'? 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 'లైట్ ఎల్ఎ
'లాంగ్ స్మిత్' సిమిలర్ టు 'లైట్ ఎల్ఎల్ఎం' ఆర్ అంటే సిమిలర్ కాన్సెప్టా? Langsmith is for traceability and tracing your AI agents and LLM monitoring మొత్తం. Okay. యాహ్! అదే Uh, మన 'లైట్ ఎల్ఎల్ఎం' గూడా అదే కాన్సెప్ట్ గదా! ఐ no, మీన్ no, 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 సిమిలర్. no, 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 no. Light LLM. Okay, yeah. Uh, Light LLM's also different purpose. Langsmith చెప్పేస్తాను first, then we'll go to Light LLM. Okay. ఆ! ఓకే. 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 కొంచెం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది లైట్ ఎల్ఎల్ఎంది. ఓకే. ఆ! ఓకే. సో, లాంగ్స్మిత్ ఈస్ ఫ్రమ్ లాంగ్చైన్, లాంగ్రాఫ్ అండ్ లాంగ్స్మిత్. ఈ 3 లాంగ్ నుంచి వచ్చాయి. లాంగ్చైన్ నుంచి. ఓకే. ద సేమ్ ఓకే. కమ్యూనిటీ. సో, వాటెవర్ యూ రన్ ఓవర్ దేర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లైక్ ట్రేస్ ఓకే. ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ ఆల్ హుహు. ఇవి ఇక్కడ కనిపించేస్తాయన్నమాట అండి. ఓకే. ఓకే. సో, యూ కెన్ క్లిక్ అండ్ యూ కెన్ సీ. నేను మీకు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఆహ్, వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్. ఒక్క నిమిషం నా ఎన్విరాన్మెంట్ ఫైల్‌ని చూడాలి. ఆహ్, సో, లాంగ్‌చైన్ ఏపీఐ కీ పెట్టానా లేదా చూస్తున్నా. లాంగ్‌చైన్ ఏపీఐ కీ ఉంది. ఓకే. ఉంది. సో, ఉంది. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. లాంగ్‌చైన్ ఏపీఐ కీ ఉంది కాబట్టి అండ్ లాంగ్‌చైన్ మెమరీ, చాట్ మెమరీ. సో, ఐ ఇన్వోక్ దిస్ అండ్ ట్రూ ఓపెన్‌ఏఐ 2 అని పెడతాను. హుహు. ఓకే. అండ్ ఐయామ్ జస్ట్ దిస్ ఈస్ ఓపెన్‌ఏఐ. It should go there. What is my name again? Okay. Now it should at least come here. ఓకే. Uh, Rakesh Garapati Langchain course ఓపెన్ అయ్యే వస్తుంది. సెకండ్ వన్ రావట్లేదు. ఓపెన్ అయ్యే వచ్చింది. వై? ఇంతకుముందుకి ఏఐ 1 ఉండిందా? ఏఐ జస్ట్ ఏఐ ఓకే. ఉండిందా? నేను నేను ఏదండి గమనించలేకున్నా. ఏపీఐకి ఇంతకుముందుకు మేబీ మనకి ఎక్స్పైర్డ్ అయి ఉండొచ్చు. లెట్ మీ పుట్ అన్ ఓకే. ఓకే. ఏదంటున్నారు మీరు? సారీ. ఓపెన్ ఏఐ అది ఉండేది. ఓపెన్ ఏఐ ఉండేది. జస్ట్ ఏఐ ఉండింది. ఇప్పుడు 2కి మార్చినాం గదా! నేను 2 ఓకే. అని పెట్టాను అంతే. అవునవును. Sorry. Okay. Copy and I'm just verifying it. యాహ్! Okay. Control F00 S. కరెక్టే Yeah. ఉంది. Control S and this is chart memory. Let me do it. Okay. యాహ్! So OpenAI 2 and bettano హుహు. and let me run the same code here. It's a quick start. It should go at least. Okay. ఇక్కడ హుహు. from Cloud Agent SDK. Okay. Okay. They do a tool. వీడేదో ఇస్తున్నాడు మనకి. వెదర్ క్లాడ్ ఇస్తున్నాడు. క్లాడ్ సోనెట్ ఎంసిపి మనది ఓపెన్ అయ్యాయి. ఇది ఎగ్జాంపుల్ క్లాడ్ ఇచ్చాడు. ఓ సారీ బికాస్ ఇట్స్ ఇన్ ఓహ్! యాహ్! లెట్ లెట్ యా లెట్ క్లౌడ్ లెట్ మీ బేస్డ్. గివ్ ఓపెన్ అయ్యాయి. ఓకే. ఎట్ ది రేట్ ట్రేసబుల్ యూస్ చేయాలా? డోంట్ నీడ్ ఇట్. సో ఇదంతా సేమ్ అండి. ఓకే. హుహు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వాడు ఒక దాన్ని ఫంక్షన్ లో పెట్టుకున్నాడు అంతే. ఓకే. చార్ట్ యాహ్! పైప్ లైన్ అని అండ్
ఒక టూల్ క్రియేట్ 160 చేసుకున్నాడు, మై టూల్ మెమరీ. అనేది. ఓకే. హుహు. ఓపెన్ ఏ క్లయింట్, ర్యాప్ టూల్, ఓపెన్ ఏ క్లయింట్, ఇది కూడా అవసరం లేదు యాక్చువల్, ల్యాంగ్స్ మీద డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో లెట్ మీ సీ. యాహ్! మనకక్కడ యాక్చువల్లీ టాప్‌లో లాంగ్‌చైన్ ఉంది గదా! వై ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ హియర్? ఎగ్జిక్యూట్ చేసామా అది? చేసామండి. ఓ ఇన్వోక్ చేయలేదు. యాహ్! లెట్ మీ ఇన్వోక్ దిస్. చాట్ పైప్లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము. ఇట్ షుడ్ కమ్ హియర్. ట్రూ, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. దిస్ వాజ్ అ వెరీ సింపుల్ వన్. ఓకే, ఏదో మార్చుంటాడు. సర్లేండి, విల్ నెక్స్ట్ టాపిక్లో ఇది అర్థమైపోతుంది. ఓకే. ఫార్మ్స్. ఓకే. అడిషనల్‌గా మనము జస్ట్ ట్రేస్ జేయడానికైనా, మానిటర్ జేయడానికైనా లాంగ్ స్మిత్ ఏపీఐకి గాని జనరేట్ జేసిన కీ వాల్యూస్ యా ఐ మీన్ యా అక్కడ సో లాంగ్చైన్ అసైన్ అండ్ చేస్తాం. లాంగ్రాఫ్, యాక్చువల్లీ లాంగ్రాఫ్ లో దిస్ ఇస్ ద లాంగ్రాఫ్ స్టూడియో. ఓకే. హుహు. మనము మనం అక్కడ రాసిన లాంగ్రాఫ్ ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట. స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ నోట్స్, మోడల్, టూల్, ఇలాగా. సో ఏ ఇంటరాక్షన్ ఏమేమి జరుగుతుందో ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ రన్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ డీబగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. అంటే ఓకే. మీరు క్రియేట్ చేసిన ఏజెంట్ కరెక్ట్ గా బిహేవ్ చేస్తుందా లేదా ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళే ముందు, హ్మ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్. సో దిస్ ఇస్ వేర్. ఓకే. లాంగ్ స్మిత్ లో. ఓకే. అండ్ 14 days వరకు ఓపెన్ సోర్సే గదండీ ఇది? Lang, yeah, it's open source. ఓకే. For enterprise, they charge differently. ఓకే. So ఓకే. మనం open source మనం ఫ్రీగానే యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. For enterprise they'll charge because of the support and all. యాహ్! Okay. And LLM, light LLM is different. ఎందుకంటే light LLM లో for tracing and all you have something called Arise, okay, Lakera, థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓహ్! యాహ్! 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 లకేరా ఆ! అవి గుర్తున్నాయి. అదే ఐ మీన్ సో అంటే సో ఐ మీన్ టు లైట్ సే ఎల్ఎల్ఎం లైట్ లాంగ్ స్మిత్ ఎల్ఎల్ఎం అనేది ఇస్ లైక్, మానిటరింగ్ టూల్ సో గదని. ఒక యాహ్! అనాలజీ యాహ్! చెప్పాలి అంటే లైట్ ఎల్ఎల్ఎం ఇస్ లైక్ ఇన్ యూబర్ కంపెనీ నౌ. నీకు ఏ హుహు. మోడల్ కావాలో ఆ మోడల్ ని యూ కెన్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే, సింపుల్, యూబర్ ఓకే. నుంచి. ఆహా! అండ్ గాడ్ రైల్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ ప్రాక్సీ సర్వర్ అండి. ఆ! ఓకే. 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 అందులో ఈ మీరన్నట్టుగా లకేరా అండ్ ఆహ్, యాహ్! కపుల్ ఆఫ్ అదర్స్ నేమ్స్ చెప్తున్నారు కాబట్టి సో అవి వాడు సో ఓకే. ఇమాజిన్ దిస్, ఇఫ్ ఫ్రమ్ యువర్ కంపెనీ ఇఫ్ యు ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ఓపెన్ ఏఐ అండ్ ఆల్, అవునా? హుహు. సో మీకు ఫస్ట్ థింగ్ ఓపెన్ ఏఐకి ఎండ్ పాయింట్స్ వైట్ లిస్ట్ చేయాలా? ఎస్ ఆర్ నో? అవును. అవును. అండ్ ఇఫ్ యువర్ కంపెనీ ఇస్ కనెక్టింగ్ టు డిఫరెంట్ ఆంథ్రోపిక్ అండ్ ఆల్, దాన్ని వైట్ లిస్ట్ చేయాలా? ట్రూ. సో యాహ్! రేపొద్దున ఇంకొంచెం ఏదో కొత్త మోడల్ వస్తది ఆర్ కొత్త మోడల్ ప్రొవైడర్ వస్తాడు. వాడిని కూడా వైట్ లిస్ట్ చేయాలా మీరు? జెమినీ అని, అవును. గ్రాక్ అని. ఆ! సో యాహ్! ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ that, what it says is light LLM will take care of everything. The whitelisting యాహ్! and all, connecting to that proxy, those servers and all. So light LLM acts as a proxy server for your company అనమాట. ఓకే. బట్ ఓకే. స్టిల్ ప్లగిన్ చేసి మనం ట్రేస్ ఆర్ మానిటర్ చేయడం కోసమే గదా! మనం లైట్ ఎల్ఎల్ఎం వాడేది. అవునా? No, ఆర్ no. It's just a proxy server. It gives you models and all. Okay. హ్మ్. అండ్ దాని దగ్గర గార్డ్ రైల్స్ కూడా ఉన్నాయి. థర్డ్ పార్టీ గార్డ్ రైల్స్ వచ్చేసాయి. థర్డ్ పార్టీ మానిటరింగ్ టూల్స్ వచ్చాయి. ఓకే. హుహు. You can use any of those అనమాట, because all sits in light LLM. So if you are using a light LLM, hundreds of LLMs కి మీరు డైరెక్ట్ యాక్సెస్ చేసేసుకోవచ్చు. You don't need a separate API keys or nothing. ఆ! ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ ఏఐకి ఉంటే వీఆర్ గెటింగ్ అన్ ఓపెన్ ఏఐకి, ఎస్ ఆర్ నో? యాహ్! 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 అండ్ ఓపెన్ ఏఐకి మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నామా? ఇఫ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ గ్రాక్ ఓపెన్ ఏఐకి తీసుకురావాలా? ఆంథ్రోపిక్ అయితే ఆంథ్రోపిక్ కీస్ తీసుకురావాలా? రైట్? యాహ్! And imagine if a company is doing this, and ఏ కీ ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అవుతుంది, కీస్ మెయింటైన్ చేయడానికి కష్టం అయిపోతుంది కంపెనీకి. అవును. ఎస్ అవును. ఆర్ నో? అవును.
అండ్ సో, ఇన్ ఎ ఒక్కొక్క. సింపుల్ అనాలజీలో చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ గిటప్ కోపైలట్ ఎలాగో అన్ని ఎల్ఎల్ఎమ్స్‌ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడో, మ్హూ. ఆహ్, ఈ లైట్ ఎల్ఎల్ఎం గూడా వేరే థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ గానీ, వాటన్నిటిని ప్లగ్ ఇన్ చేసుకొని యా. ఆహ్, మనము సింపుల్ వన్ కీ తోటి ట్రేస్ అవ్వని, మానిటర్ అవ్వని ఆర్ మీరన్నట్టుగా గార్డ్ రైల్స్ అవ్వని అంతా నేను ఒక నేను ప్లేస్‌లో సెంట్రలైజ్ లైట్ చేసినట్టు. ఎల్ఎల్ఎం ఒక్క 5-10 మినిట్స్లో చెప్పేస్తానండి. బిఫోర్ దట్ ఐ కంప్లీట్ దిస్ లాంగ్చైన్ మెమరీ టైప్స్. ఓకే, ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఆ టాపిక్ ఓకే. ఓకే. పట్టుకుంటాను. షూర్. షూర్. యాహ్! ఓకే. సో మెమరీ టైప్స్లో వీ హ్యావ్ నౌ కన్వర్జేషన్ బఫర్, విండో మెమరీ ఉంది. ఓకే, సో మనం యాహ్! కన్వర్జేషన్ బఫర్ మెమరీ చూసాము, రైట్? అవును. అండ్ కన్వర్జేషన్ బఫర్ విండో మెమరీ ఉంది. వాట్ ఈస్ దిస్ విండో అంటే కే. సో కే కే ఈక్వల్స్ టు వాల్యూస్. 4 అంటే ఇట్ ఓన్లీ ఇట్ ఇట్ ఓన్లీ రిమెంబర్స్ లాస్ట్ 4 కన్వర్జేషన్స్. లాస్ట్ ఫోటో. యాహ్! ట్రూ. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ ఎన్ని హుహు. కన్వర్జేషన్స్ అండి? దిస్ ఇస్ 1 ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. యాహ్! హ్యూమన్ అండ్ AI is 2. This is 3. ట్రూ. This is 4 and this is 5. If I say 4, హుహు. ఇది మర్చిపోవాలి. యాహ్! మై ఫస్ట్ నేమ్ వన్ ఇస్ జేమ్స్ రిమూవ్ మర్చిపోవాలి. అవునా? పోతుంది. యాహ్! ఓకే, రైట్. సో మెమరీలో లోడ్ అయింది. అండ్ హియర్ ఓకే, నేను ఇది నార్మల్ ఇది ఓకే కన్వర్జేషన్ బఫర్ మెమరీ విత్ రన్నబుల్ అయిపోయింది విత్ విండో మెమరీ. ఓకే, దిస్ వన్, రైట్? హుహు. సో k equals to 4. So this is హుహు. 1, this is 2, this is 3, this is 4, and ఇది ఫిఫ్త్ హుహు. వన్. ఇది మర్చిపోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? యాహ్! యాహ్! ఓకే, నౌ ఐఎమ్ చైనింగ్ దిస్ టుగెదర్. వాట్ ఈస్ మై నేమ్ అగైన్? ఐయామ్ నాట్ ష్యూర్ వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ మనం సిన్స్ డిస్కస్ వి డోంట్ చేయలేదంటుంది. డిస్కస్డ్ ఇట్ యెట్. యాహ్! సో, అది బికాజ్ ఇట్ డిడ్ంట్ సేవ్ సింపుల్. యా. ద ఫస్ట్ వన్. యా. యాహ్! జస్ట్ ఏంటంటే అక్కడ k ఈక్వల్స్ టు 4 పెట్టాను అంతే, ఇంకేమీ చేయలేదు. యాహ్! ఓకే, దిస్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్, జస్ట్ k ఈక్వల్స్ టు 4. రైట్. ఓకే. ఓకే, నౌ దీంట్లోనే ఇంకొక చిన్న వేరియేషన్. ఓకే, కన్వర్జేషన్ బఫర్, విండో మెమరీ, ఇది రన్నబుల్ ఇవన్నీ కాదు. రన్నబుల్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది కదా. ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ మెమరీ. ఓకే, కన్వర్జేషన్ సమ్మరీ మెమరీ, రైట్? సో వాట్ హుహు. హ్యాపెన్స్ ఇస్, నేను ఇందాక హాయ్, మై నేమ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ మై నేమ్ ఇలా డూప్లికేట్ క్వశ్చన్స్ అడిగాను, రైట్? అండ్ యాహ్! స్పేస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. యాహ్! సో కన్వర్జేషన్ సమ్మర్ మెమరీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ సమ్మరైజెస్ ది ఎంటైర్ మెమరీ అండ్ కీప్ ఇట్ ఓకే. ట్రాక్ అన్నమాట. ఓకే, యాహ్! సో సమ్మరైజ్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. హుహు. దిస్ ఇస్ ది ప్రాబ్లమ్ విత్ లాస్ట్ క్లాస్ లో వర్క్ అయిన ఎగ్జాంపుల్స్ దీంట్లో వర్క్ అవ్వట్లేదు. బికాస్ దే చేంజ్ ది ప్యాకేజ్. చేంజ్. మెమరీని కూడా యాహ్! లాంగ్చైన్ క్లాసిక్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోయారు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో ఐఎమ్ ఇనిషియేటింగ్ దిస్. ఓకేనండి, కన్వర్జేషన్ హుహు. సమ్మరీ హుహు. మెమరీ ఇప్పుడు. సో యాహ్! దిస్ ఇస్ మై నేమ్ ఈజ్ ఇది ఎన్ని ఇన్వోక్ చేస్తున్నాను. ఓకే. యాహ్! ఓకే, నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ సో, ఇస్, సో చైన్ లో వాట్ ఈస్ మై నేమ్ అగైన్? ఓకే, గుడ్. సారీ. ఇంకిది సమ్మరైజ్ యాహ్! డన్. మేబీ ఇప్పుడు హలో దేర్, మై నేమ్ ఇస్ జేమ్స్. ఓకే, తర్వాత ఇది పెట్టుకుంది. అండ్ కరెంట్ కన్వర్జేషన్, ద హ్యూమన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ హుహు. హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ అ జేమ్స్. ద ఏజెంట్స్ James and expresses its readiness to chat and help. సో హ్యూమన్ ఏం చెప్పాడు, ఏం చెప్పింది, ఆ రెండిటిని అది సమ్మరైజ్ చేసి పెడుతుంది అనమాట. ఓకే. ఓకేనండి. నౌ ఇఫ్ యూ సే హియర్, ద హ్యూమన్ ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్సెల్ఫ్ as James and mention is researching different types of conversations. Okay, on how. హుహు. ఓకే, నౌ చైన్ డాట్ ఇన్వోక్ ఆన్సర్ ఎక్కడ వచ్చింది? వాట్ ఈస్ మై నేమ్ అగైన్? సో అదేం చెప్తుందంటే హీ ఆస్క్డ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ద సేమ్ నేమ్. ఇలా కన్వర్జేషన్ చేసి కింద పెట్టుకుంటుంది. రెస్పాన్స్‌లో ఉంది. ఆ! ఇదిగోండి, ఇది హిస్టరీ. ద హ్యూమన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ నేమ్, మెన్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్ కన్వర్జేషన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ద ఏ ఏజెంట్స్ గ్రిడ్స్, మెమరీ ఇన్వాల్వ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, హుహు.
సో ఎంత ఒక సమ్మరైజ్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. యాహ్! యాహ్! ఇదిగోండి. జేమ్స్ ఆస్క్డ్ ది ఏఐ టు రిమైండ్ హిమ్ ఆఫ్ హిస్ నేమ్. ఓకే. యాహ్! మీరు 3-4 టైమ్స్ చేస్తే 4 టైమ్స్ అని ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటుందన్నమాట. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ఓకే. ఎవ్రీథింగ్, జస్ట్ ఒక సింపుల్ వర్డ్‌తో అయిపోతుంది కదా! ఆఫ్ హిస్ నేమ్ ఆ! మల్టిపుల్ యాహ్! టైమ్స్ ఆర్ 5 టైమ్స్ ఆర్ 10 రైట్. టైమ్స్, రైట్? సో సమ్మరీ హుహు. వల్ల యూ విల్ సేవ్ లాట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ మెమరీ అండ్ ఆల్. యాహ్! ఓకే. నౌ ప్రతిదాన్ని సమ్మరైజ్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు మనం. ఎందుకంటే హుహు. విల్ లూజ్ ది కాంటెక్స్ట్ అండ్ ఆల్. సో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ అవును. కాల్డ్ సమ్మరీ విండో మెమరీ అన్నమాట. కన్వర్జేషన్ సమ్మరీ, విండో బఫర్ మెమరీ. హ్మ్. కన్వర్జేషన్ సమ్మరీ, బఫర్ మెమరీ. అవును. ఓకే. సో ఇదేమవుతుంది అంటే యూ 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 కెన్ మేక్ దిస్. సారీ, ఒక్క నిమిషం. ఇస్ దిస్ ది రైట్ వన్ అని చూస్తున్నాను. యా, యా. కన్వర్జేషన్ సమ్మరీ, బఫర్ మెమరీ అంటే ఇఫ్ యూ సే లైక్ k ఈక్వల్స్ టు 4 అన్నారు అనుకోండి. ఓకే. హుహు. సో లాస్ట్ 4 ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఓకే. అండ్ వాటిని సమ్మరైజ్ చేసుకుంటుంది. పైనవన్నీ సమ్మరైజ్ చేసి పెడుతుంది అనమాట. సో టు ఓకే. మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలి అంటే, సపోజ్, సారీ, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ 1 అండ్ ఆన్సర్ 1 అనుకుందాం. హుహు. ఇట్ ఇస్ నాట్ ప్రింటెడ్. ఓకే. అదే పెన్ రాయట్లేదు. ఒక్క నిమిషం అండి. Let me close this and open a new one. మేబీ పెన్ సెలెక్ట్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఏమో. Okay, now it is fine. Yeah. ఓకే అండి, చూద్దాం. వై ఇట్ ఇస్ ఆడ్గా బిహేవ్ చేస్తుంది. యా, ఓకే, దిస్ షుడ్ బి ఫైన్. హుహు. యా. సో here it is. So whenever question, right, q1 answer 1, హుహు. right? q2 యాహ్! answer 2, రైట్. q3 and answer 3, and q4 హుహు. answer 4.
ఓకే. నౌ హుహు. Q5 అండ్ ఆన్సర్ 5 చేసినప్పుడు ఇట్ స్టోర్స్ లాస్ట్ 4 మెసేజెస్ ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ అండ్ దీన్ని సమ్మరైజ్ చేసేస్తది. సమ్మరీ. ఓకే. ఓకేనండి. నౌ ఇఫ్ హుహు. అగైన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ Q6. ఓన్లీ లాస్ట్ 4 యాహ్! క్వెషన్ ఆన్సర్స్ అట్లనే సో మెమోరీలో ఉంచుకొని యాహ్! Q6 టాప్ అడిగారనుకోండి. 2వి Q6 అండ్ సమ్మరీ A6. అయితాయి. సో దీస్ ఆర్ ది 4 అయిపోయింది. అవునా? అండ్ నౌ యాహ్! ఇట్ విల్ సమ్మరైజెస్ ఈ రెండిటిని. ఆ దీస్ 2 సమ్మరీ ఈ ఓకే. చాట్ ఇంటరాక్షన్స్‌ని 2 కలిపి మళ్ళీ సమ్మరైజ్ చేస్తది. తర్వాత అగైన్ ఇట్ యాహ్! విల్ డూ దిస్ సమ్మరీ. ఇంకొక క్వెషన్ అడిగితే టిల్ హియర్ ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతదనమాట. సో ఓకే. ఓకే. అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ హావ్ ఎ సమ్మరీ అండ్ కింద Q1, Q2, Q2 Q3, Q4 ఉంటాయి. యాహ్! సో దిస్ సమ్మరీ విల్ బి గ్రోయింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే. సో యాహ్! సమ్మరీని బఫర్ విండో అని 2 వాడు యాహ్! కాన్సెప్ట్‌ని మెర్జ్ చేసేసి ఇంకా ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఓకే. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో ద డౌన్ సైడ్ టు దిస్ ఇస్ at any given point of time కాంటాక్ట్ లెంత్ హిట్ అయిపోతది. ఐదర్ యువర్ సమ్మరీస్ కీప్స్ ఆన్ గ్రోయింగ్ కదా! రైట్. యాహ్! అవును. అండ్ లేటెస్ట్ కన్వర్జేషన్స్ గూడా మేబీ ఆ! లెంతీగున్నా హిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది. యాహ్! యాహ్! ఓకే. వినిపిస్తుందా రాకేష్? ఇనిపిస్తుంది. సారీ ఐ గాట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ సంథింగ్. ఆ! సో ఓకే. 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 ఇది అండి చాట్ మెమరీ అండ్ ఆల్. ఓకే. నౌ హుహు. lang graphలో విల్ బి యూజింగ్ ఎ చెక్ పాయింటర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఆల్. అండ్ అది పర్సిస్టెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మీరు నన్ను ఇంత విన్నారు గానీ ఓకే. యూ ఆర్ యూ ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ మీ రైట్ క్వెషన్. వై కాంట్ వి పర్సిస్ట్ దిస్ మెమరీ ఇంటూ సమ్ డేటాబేస్ ఆర్ సంథింగ్, ఓకే. రైట్? సో యాహ్! పర్సిస్టెంట్ డిబి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. కాకపోతే అది చెక్ పాయింటర్స్‌తో ఉంది. ఇక్కడ లేదు. ఓకే. సో దట్స్ వై విల్ బి యూజింగ్ ఎ చెక్ పాయింటర్ అండ్ ఆల్. హ్మ్. సో ఒక్కసారి మెమరీ అంతా డీబీలోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే అండి, వి కెన్ ప్లే అరౌండ్ ఇట్, రైట్? అంటే యాహ్! ఒక ఇంకప్పుడు ఒక కోడ్ రాసి మెమరీలో నుంచి వచ్చే చార్ట్ సమ్మరైజ్ చేసి స్పెసిఫిక్‌గా, రైట్? అవును. టోకెన్ సైజ్ తగ్గించి స్ట్రిక్ట్‌లీ నాకు అవునవును. 10,000 క్యారెక్టర్స్ వరకే ఉండాలి సమ్మరీ అని చెప్పి. ఓకే. ఆ హుహు. సమ్మరీని కావాలంటే ఏఐకి పాస్ చేసుకోవచ్చు. వి కెన్ ప్లే అరౌండ్ ఇట్. వి కెన్ డూ ఎనీథింగ్. యాహ్! సో దట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పర్సిస్టెన్స్ మెమరీ. ఓకే. ఓకే. అండ్ మీరు ఇప్పుడు చూడండి, మనము మీ మొబైల్ యాప్‌లో జెమినీ గాని ఏదైనా ఉందనుకోండి. ఓకే. హుహు. సో యూ ఆస్క్ సమ్ క్వెషన్స్ టుడే. యూ హుహు. లాగ్ ఔట్ ఆర్ క్లోజ్ దట్ అప్లికేషన్స్. ఓకే. హుహు. అండ్ మీరు ఒక 10 డేస్ తర్వాత వచ్చినా ఇట్ విల్ రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు ఏదైతే లాస్ట్ ట్రూ. చేశారో, అవునా? చాట్స్ ఉంటాయి ప్రీవియస్. ఆ! అవును. చార్ట్ బేస్డ్ ఇట్ విల్ రిమెంబర్. యెస్ ఆర్ నో? యాహ్! మీరు ఆ యాహ్! చార్ట్‌లోకి ఓపెన్ చేస్తే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్‌కి అన్ని ఇంటరాక్షన్స్ వచ్చేస్తాయన్నమాట. అవునవును. చార్ట్ అవును. వైస్. బికాజ్ యూ క్రియేట్ ఎ న్యూ చార్ట్, న్యూ చార్ట్, న్యూ చార్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు కదా! సో లాస్ట్ అవును. 20 చార్ట్స్ మీకు కనిపిస్తాయి. ఓకే. అవును. మీరు యాహ్! ఎప్పుడో క్రియేట్ చేసింది 1 ఇయర్ బ్యాక్ క్రియేట్ చేసిన చాట్‌లోకి వెళ్ళినా సరే, వెనెవర్ యూ హుహు. టైప్ ఓకే, సమ్మరైజ్ మై ప్రీవియస్ కన్వర్జేషన్స్ అంటే, ఆ చాట్‌లో మీరు ఏమైతే చేసారో అదంతా సమ్మరైజ్ చేస్తది. సో హౌ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్? ఓకే. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ పర్సిస్టెంట్‌లీ స్టోరింగ్ విత్ ఎ సెషన్ వైస్ అన్నమాట. ఓకే. అర్థమవుతుంది కదండీ! సో, ఆ సెషన్ ఐడీస్ ఎవ్రి కన్వర్జేషన్‌కి పాస్ మీరు మీరు ఒక అయితుందంటున్నారు. సెషన్‌లో క్రికెట్ గురించి అడిగి, ఇంకొక సెషన్‌లో మూవీ గురించి అడిగారనుకోండి ఇంకొక చాట్‌లో. ఓకే. హుహు. సో, ఈ మూవీస్ దాంట్లో మీరు వాట్ వాస్ మై క్రికెట్ క్వెషన్ అని అడిగితే అది చెప్పలేదు. బికాజ్ ఇట్ రిమెంబర్స్ హ్మ్. ఓన్లీ మూవీస్ అండ్ ఆల్. సో, సెషన్ వైస్డ్‌గా మూవీస్ అవును. పెట్టుకుంటుందన్నమాట. అవును. రైట్? సో, యాహ్! యాహ్! బేసికల్లీ ఆహ్, సో, ఇది మన చాట్ ఇంటర్ఫేస్ అనుకోండి. అవునా? హుహు. హుహు. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇవి వచ్చేస్తాయి. ద చాట్ అవును. 1 అని. ప్రీవియస్ ఓకే. కన్వర్జేషన్ చాట్ చాట్స్ 1, అన్ని. అవును. చాట్ 2, చాట్ 3, చాట్ 4, చాట్ 5. ఓకే. ఈ అవును. చాట్‌లో అడిగిన క్వెషన్ ఓన్లీ ఈ చాట్‌కి రిమెంబరింగ్. అవును. అండ్ యూ కెనాట్ గెట్ ఇట్ హియర్. యాహ్! అర్థమైందా అండి? యాహ్! సో దిస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ఇన్ అ సెషన్ అండ్ చార్ట్ లెవెల్ అన్నమాట.
సో మీరు ఒక ఓకే. సెషన్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా న్యూ చాట్ అన్నప్పుడు, ఒక సెషన్ అండ్ చాట్. హుహు. అదే మీరు హుహు. ఈ సెషన్ లో మీరు లాగౌట్ చేసి లాగౌట్ అయ్యారనుకోండి, లాగౌట్ అయ్యి లాగిన్ అయ్యారనుకోండి, ఇవన్నీ వానిష్ అయిపోతాయి ఈ సెషన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సేవింగ్ ఇట్. ఓకే. ఓకే. బట్ యాక్చువల్లీ చాట్ లో ఇట్ ఇట్ బేసికలీ సేవ్స్. మీరు అది చూసుకోవచ్చు. ఓకే. యాహ్! నేను లాగౌట్ చేయలేదు. బట్ మీరన్నట్టుగా జస్ట్ యాప్ ఆబ్వియస్‌లీ క్లోజ్ చేశాను కాబట్టి యాప్ జీపీటీలో క్లోజ్ చేస్తాం, గాని మనం లాగౌట్ వీటిలో చేయము ఇప్పుడు. ఆ! ఆ! సో సో, లాగౌట్ స్టోర్ చేసేంత అయ్యుండదు. వరకు యాహ్! ఆ సెషన్స్ మన దగ్గరనే ఉంటాయి. ఓకే. ఓకే. మీరు లాగౌట్ చేసి యాహ్! లాగిన్ చేసేసరికి అది వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. ఓకే. యాహ్! లాగౌట్ ట్రై చేయలేదెప్పుడు. ఆ! సో, ఇప్పుడు మీరన్నట్టుగా ఓన్లీ ఆ చాట్ సెషన్ వరకే సేవ్ అయి ఉంటది అనన్నారు గదా! రాకేష్. హ్మ్. ఇప్పుడు మనము ఏదైనా క్వెషన్ అడగాలి అంటే, హ్మ్. ఆ చాట్‌ని సెలెక్ట్ ఆ! చేసుకొని అప్పుడు ఆ సెలెక్ట్ చేసి రిలేటెడ్ అంటే ఆ చాట్‌లో క్వెషన్ ఉన్నది మీరు అడగాలి అంటే ఆ చాట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఖచ్చితంగా. ఆ! అదే. అదే. ఆ! సో, ఇప్పుడు రాండమ్‌గా మనకి 5, 6 చార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏదో హ్మ్. థర్డ్ చార్ట్‌దో, ఫోర్త్ చార్ట్‌దో క్వెషన్ అడిగినా ఆ! ఇట్ లేదు. వోంట్ బి ఇట్ ఏబుల్ వోంట్ ఇట్ టు వోంట్ బి ఏబుల్ టు. రిలేట్. ఓకే. నో, ఐ డోంట్ హావ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటది. సో ఓకే. యూజువల్లీ నేనేం ఓకే, లెట్ మీ స్టాప్ దిస్ రికార్డింగ్ ఫస్ట్. ఓకే.